Hello, my dear Janna. In the previous class, we have learned some of the sounds of English phonics. Okay, so let's recall those sounds. A, B, B, C, K, D, D, E, F, G, G, H, I, E, J, J, K, K, L, 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 and M is here. M, N, O, P, P, Q, Q. Okay, now the new one, it's R. That is S, snake. Okay, T, U, You have to repeat after me. Okay, once again. R. Good job. S. Okay. Good. Very good. T. U. We. Is. It's not we. V. Some kind of vibration. Okay. Good job. W. Circle. X. Y and Z is missing. Where is my marker? Y. Z. അപ്പോൾ മോളിത് ഫുള്ള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മോൾക്ക് ഈ സൗണ്ടെല്ലാം നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും, കുറച്ച് കഷ്ടം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ അക്ഷരം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ അക്ഷരം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ലെറ്റർ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ആദ്യം പഠിക്കണം. സൗണ്ട് ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് 2 ലെറ്റേഴ്സും ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് അക്ഷരം അതാവും, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോൾ ചെയ്യണം ഇത് പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, പ്രാക്ടീസ്. Practice makes a man perfect. Practice makes a man perfect. So, we will start our practice. Okay? മോൾക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, റെഡി? ആർ യു റെഡി? ഗുഡ്.